Customer reviews. First of all, I appreciate the whole marketing and sales team of OKE. They're very professional. They're very good in detail. Even the music is Tagalog. I appreciate that. And the welcoming party, I appreciate that. And the tour here in one of your factories, we have seen the quality of your steel that you produce. And even the powder coating and the process, the entire process. Mr. Jackie here ran us through it, the entire process, and we appreciate that. I myself learned a lot from how to make a racking system, and I think OKE is a very good company, and even an ISO certified company. So I appreciate that, and I hope we can what the partnership together. Maybe come back. So Mr. Alvin there will be the one to negotiate with you guys. Okay. Overall, I think the team is very good, very professional, and I like the way they handle our reception. I visited this company first time. It's very impressive. I saw good quality cutting, good quality welding, especially welding seems so smooth, green and polished. Also, I saw painting like car body. Yes, it is also very beautiful painting. So this company provides very good management. I suppose our cooperation very good. We have our long-term cooperation for many years. We are from Saura in Sri Lanka. In the factory Flora. We inspect from the beginning to the ready to export orders. Actually, we are really happy. They are properly with bending, welding, and all the order processing is okay for us. Actually, we can recommend manufacturer for any kind of more to the biggest production system as a part. But the meeting in general was very professional. We took the time, there was no rush, everything was clear and yeah, the conversation was interesting for all of us. So now let's wait for the completion of that meeting, but I'm 100% sure, at least 90% sure it's gonna be a success for both of us. Thank you, Mr. Jackie, for helping us to install all these tracking. As we can see, the results are pretty good, and I'm happy with the quality. Like this burner has solid materials and good powder coating and good safety insurance too. So yeah, thank you for the OKE team that already sent us engineers to get us, and we only need 2 days for this whole installation. You can see the raw material coming in, which is okay. Warehouse is a little bit crowded, but I understand you've got a lot more business. But seems to be okay. The process looks pretty straightforward. I can see the finished goods in the powder coating. Quality coming out of the powder coating looks good. The welding looks good. Quality is consistent. And packing looks good. Protects the product. No scratching, no rubbing. So I think from my perspective is the welding process has really been outstanding from the rest of the companies. We also visited. The welding process is like the higher quality, I have to say, from the rest, and we can see there's a lot less mistakes made in the production with the powder coating, with galvanizing, with everything. Yeah. So we've been really impressed. Yeah. From the time when I came to the office, you know, everything that I've seen has been above my expectation, especially even more when I came to the factory. From the production of everything that they make, the welding steps and the painting, even the packaging, even when you look at this finished product, I think it's the best that I've seen so far. And great work to OKE Storage. Hola, mi nombre es Marcos Cifuentes, estoy en representación de la empresa Mixa en OKE Storage. Estamos el día de hoy en una visita en la fábrica, conociendo el proceso de soldadura, el armado de encastres, el procedimiento para la fabricación de vigas, lo que es el wire tech, los procesos de pintura. Tuvimos una entrevista previa donde se nos explicó cada una de las especificaciones técnicas de los materiales. El día de hoy pues, nos encontramos acá
evaluando la bodega, el producto como tal. Cuentan, o podemos ver de que cuentan con un muy buen acabado, un acero de muy buena calidad. Nos encontramos bastante satisfechos con el recorrido, con toda la información brindada, con básicamente seguimiento que ofrece el servicio al cliente. Básicamente eso es lo que nosotros como latinoamericanos muchas veces podemos llegar a necesitar debido a la distancia, la barrera del idioma, la fluidez, la comunicación y el feedback que podemos llegar a tener en cuanto a la fabricación de los materiales, el procedimiento del mismo de cada una de las compras. Entonces estamos muy contentos de estar aquí, tuvimos un recibimiento muy bonito, un país muy hermoso y nada, muchas gracias por recibirnos en su bodega, muchas gracias, estamos contentos con los acabados de los materiales, la calidad de la pintura es muy buena, a diferencia de otros proveedores, pues nosotros acá tuvimos la libertad de poder conocer de inicio a fin, desde que empieza, desde un encastre hasta el marco más grande. Mi nombre es Juan Ramón Rivera, estamos en México. Esta es una de nuestras naves en las que actualmente compramos la línea de racks de OKE. OKE es una empresa que nos ha dado gran respaldo al momento de la compra de los equipos, porque nos ha dado tanto la seguridad por la información que nos da, la rapidez en la que nos ha tenido, estudios incluso de la resistencia de los mismos racks. Hemos podido armar las estructuras de los racks en un tiempo muy corto y hemos visto realmente la efectividad y tanto la calidad que tiene OKE en sus racks, tanto en la parte de los partidores como en los largueros, las protecciones que tiene, cuenta con unas protecciones de frente y en los costados. Y en general pues hemos visto una gran calidad en la fábrica, en la fabricación de los racks con OKE. Estamos muy contentos por haber obtenido el producto y la verdad es que es de muy buena calidad. Es un producto de muy buena calidad. Я завод по производству стеллажей. Вижу, что довольно глубокий уровень переработки, оборудование достойное, качественно изгибает профиль, станки вырубные тоже работают на полную мощность, вижу. Ну и в общем и целом покрасочная камера тоже достойная. Особенно понравилось, что есть станки, которые сваривают металл между собой автоматом. Ручной работы именно при сварке очень мало, основная часть автоматизирована. Это говорит о том, что для меня, во всяком случае, что это улучшает качество самой сварки именно автоматом. Склад тоже внушает доверие, много материалов, много товаров, видно, что завод работающий. Я планирую предоставить им свое задание, посмотреть, какая будет стоимость, e, возможно, сговоримся до поставки оборудования. Viemos aqui na OKE e foi uma experiência muito legal. Fomos recebidos no escritório, de exportação, com muito carinho. A gente fica surpreso o quanto eles nos tratam, né, de forma respeitosa. E chegando aqui na fábrica, ficamos muito surpresos com todo o processo, toda a cadência, a qualidade do material. A gente fica surpreso pela forma que é feita, né? Uma indústria pesada, metal mecânica, e a gente encontrar o produto depois finalizado aqui com essa qualidade nos alegra bastante. Saímos do Brasil, uma longa jornada, uma longa viagem, e encontramos aqui um belo de um parceiro na Ásia para fazer com que as coisas no Brasil aconteçam e aconteçam rápido. O Rodney, que nos representa e fez toda a negociação. Por favor, Rodney, e aí como é que foi a experiência de negociar com eles? Não, foi bem interessante, porque a gente encontrou eles antes de vir para a China, né? Então acabou que o Jack foi nos visitar lá no Brasil, conheceu a nossa estrutura, conheceu a nossa empresa. Então a gente passou todas as informações técnicas, tudo que a gente precisava, a relação de medida. Eles nos ajudaram com o projeto, então isso foi bastante importante. Como fazer o projeto, melhor aproveitamento, altura. Conseguiram corrigir alguns erros nossos, inclusive, alguns né? erros, exato. A gente tinha lá algumas informações que a gente deixou escapar no projeto, e aí o pessoal acabou pegando aqui e nos dando essa sugestão de melhoria. E aí a gente acabou fechando sem visitar a fábrica, né? Com a visita lá do Jack, assumimos o risco. E aí agora a gente veio aqui para ver realmente a fábrica, conhecer a produção, ver o material acabado, e realmente o pessoal tem aí uma empresa muito bonita, fazendo um trabalho excepcional e que é de muita qualidade, com certeza.
A expectativa do material, ele está viajando ainda, mas a expectativa é que vamos receber o material lá no Brasil de alto nível e entendemos que o apoio que está sendo oferecido para nós aqui vai ser um apoio que vai ter uma grande vida, uma vida longa, aí, como a gente chama lá no Brasil. Então, obrigado ao OKE, certo? Exato. E que a gente possa fazer grandes negócios no futuro próximo. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أنا أول زيارة لي من المملكة العربية السعودية للصين. أنا بقالي شغال في مجال الوير هاوسينج تقريبا أكثر من 20 سنة. نحن في السعودية متعودين بشكل عام ناخذ المنتج من شركات ألمانية من شركات أوروبية، لكن احنا في الفترة الأخيرة بدأنا نشعر إنه الكواليتي أو الكواليتي تبعت البرودكت اللي جاية من الصين أصبحت الآن تنافس إذا مش أفضل من الكواليتي اللي موجودة في أوروبا أو الشركات الأوروبية والمصانع الأوروبية. حقيقة أنا قررت إني أجي أزور الصين وأزور مصانع الراكينج سيستمز الموجودة بالصين عشان أطلع على الكواليتي وأطلع على طريقة العمل اللي بيكون فيها المنتج من تكون رو ماتيريال أو مواد خام إلى أن تصبح راكات بالشكل اللي أمامنا الآن هنا جاهزة للشحن. حقيقة أنا يعني عملت التور هذا في المصنع ومشيت عليها ستيب باي ستيب من ناحية الماشين اللي تركب الحديد إلى الويلدينج عملية اللحام، وشفنا عملية اللحام بالشكل الممتاز جدا. وبعدها انتقلنا إلى ما بعد ذلك لعملية الدهان الكامل للبيمز، وأخيرا جينا هنا على منطقة الشيبنج والفاينل برودكت نطلع عليها. تقريبا يعني تقريبا كل البرودكت ما شاء الله تبارك الله هي كلها تقريبا بنفس الكواليتي نفس الشيء، يعني تضمن الكواليتي، تضمن الشغل الممتاز، تضمن السعر المناسب ليه. اعتقد انه من افضل الحلول ومن افضل the best options انه you visit the factory here. OKE is one of the leading manufacturer هنا في الصين، فلا تترددوا. اهلا وسهلا، تعالوا السعوديه، تعالوا على الصين من السعوديه، اهلا وسهلا، شكرا.